नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतङ्गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। Good evening. Last prayer meeting, what did we discuss? What did I tell? ఏం చెప్పాను గుర్తుందా? సంథింగ్ అమ్మా రైట్. Page number 71, you please just see the second quote in the page. Three things are necessary to make every individual great, every nation great. First, conviction of the powers of goodness. Second, absence of jealousy and suspicion. And third, helping all who are trying to be and do good. సో ఒక వ్యక్తి గొప్పవాడవాలన్నా, ఒక దేశం గొప్పగా ఎదగాలన్నా, three things are necessary. Swami is saying the conviction of the powers of goodness, absence of jealousy and suspicion, and third, helping all who are trying to do and be good. The last prayer meeting, I remember I told you something about not finding faults with others. Oh, I think I told you also why it is important. Most of the times we don't pay attention to our mind. The nature of the mind is such, it always wants to look at the faults of others. That is its natural tendency. If you don't curb that tendency, if you don't check it, you lose your peace. We find some defect in every human being. So if I say that
this individual is very great and very noble, we don't immediately believe. But if I say that this gentleman has, these faults, these shortcomings, these defects, immediately we believe. And also the nature of the mind is such, it makes a mountain of a molehill, even if it is a small defect. If you keep on meditating on day in and day out, and then it magnifies it to such an extent that ultimately you will come to the conclusion that this person is absolutely bad. ఆయనలో లేకపోతే ఆమెలో ఒక చిన్న కొన్ని దోషాలు ఉన్నాయి. మనసు యొక్క స్వభావం ఎలా ఉంటుందంటే ఆ దోషాలను చూస్తూ ఉంటుంది. చూస్తూ వాటిని పెద్ద చేసి చూపిస్తుంది, భూతద్దంలో చూపిస్తుంది. టు సచ్ అన్ ఎక్స్టెంట్ ఇట్ కెన్ మ్యాగ్నిఫై అండ్ యూ విల్ కమ్ టు ది కంక్లూజన్ దట్ దిస్ పర్సన్ ఈజ్ అబ్సల్యూట్లీ బ్యాడ్. అండ్ ఆఫ్టర్వర్డ్స్ యూ విల్ ఫైండ్ ఇట్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు గెట్ అలాంగ్ విత్ దట్ ఇండివిజువల్. ఇంక తర్వాత ఆ పర్సన్తో ఉండాలంటే మనకి చాలా కష్టమవుతుంది. బికాజ్ యువర్ మైండ్ హ్యాస్ ఆల్రెడీ డ్రాన్ ద కన్క్లూజన్ దట్ దిస్ పర్సన్ ఈజ్ నో గుడ్. సో నాట్ దట్ ద పర్సన్ హ్యాస్ నో గుడ్ అబౌట్ హిమ్సెల్ఫ్ ఆర్ హర్ సెల్ఫ్. ఆ వ్యక్తిలో మంచి లేదని కాదు, మనం చూడటానికి ఇష్టపడుతున్నాము. దట్ ఇస్ అ క్వశ్చన్. హోలీ మదర్ శ్రీ శారదాదేవి, షీ వెంట్ టు బృందావన్ ఆన్ ఎ పిలిగ్రిమేజ్ అండ్ దేర్ షీ హ్యాడ్ సెడ్ వన్ prayer to Krishna. And she said, "Oh Lord, I have this tendency of finding faults with others, please remove it." She said that in moon also you find spots from here when you look at, you see the spots on the moon. So remove all blemishes and all spots from me, in the sense that fault finding tendency, please remove it. And she said, this is very important if you really want to have peace in life. If you want to have peace, she says that please do not find faults with others, rather see your own faults. Learn to make the whole world your own. ప్రపంచం అంతా నీదిగా చేసుకుంటుంది. అమ్మ, అది చివరి మెసేజ్ హోలీ మదర్ శారదాదేవి. నో వన్ ఈజ్ అ స్ట్రేంజర్ మై చైల్డ్, ద హోల్ వరల్డ్ ఇస్ యువర్. అది చాలా ఇంపార్టెంట్ మెసేజ్. మన సమాజంలో ఇప్పుడు చాలా శాంతి అవసరం, కుటుంబాల్లో కానీ వర్క్ ప్లేసెస్లో కానీ. That you will get only when you look at the good side of every individual. Every individual has something beautiful, positive about himself or herself. Do you really want to look at that side of their personality or not? That is the question. వాళ్ళలో ఉన్నటువంటి మంచిని చూడటానికి మనం ఇష్టపడుతున్నామా? మనం అలా అంటే మనసుకి కనుక అలా శిక్షణ ఇచ్చుకోకపోతే మనసు ఎక్కువ కూడా దోషాల మీద దృష్టి పెట్టి వాటిని ఎగ్జాజరేట్ చేసి చూపిస్తుంది. We lose our peace. Once you lose peace, you lose your concentration. When you don't have peace and concentration, you cannot acquire skills. When you don't have skills, you can't make money. సో దీనికి ఇక్కడ కనెక్షన్ ఉంది. ఇతరుల దోషాలు చూడకపోవడం వల్ల మనకి ఏమొస్తుంది? మనకి శాంతి వస్తుంది. మనకి శాంతి వచ్చినప్పుడు మనకి ఏకాగ్రత పెరుగుతుంది. ఏకాగ్రత పెరిగినప్పుడు మనకి నైపుణ్యాలు సంపాదించుకోవడం చాలా తేలిక. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, లాంగ్వేజ్ స్కిల్ ఆర్ ఎనీ స్కిల్. ఫర్ దట్ concentration is the first thing. Concentration you will get only when you have peace. That's how it's very important. From today onwards, whenever you come across an individual, what is the good in this personality? Let me know it. You kind of become a search for it. ఈ వ్యక్తిలో ఉన్నటువంటి మంచి ఏంటి, నేను ఈ వ్యక్తి నుంచి ఏమి నేర్చుకోగలుగుతాను అని అనుకొని ఆ వ్యక్తిలో ఉన్న మంచిని చూడడానికి మీరు ఒక ప్రయత్నం చేయండి. సో యూ విల్ ఫైండ్ సంథింగ్ వెరీ బ్యూటిఫుల్ అండ్ వెరీ నోబుల్ ఇన్ దట్ పర్సనాలిటీ. ఓకే, సో దాట్ ఇఫ్ యూ మేక్ ఇట్ యువర్ సెకండ్ నేచర్, కైండ్ ఆఫ్ స్వభావ, this world will get transformed for you. It becomes heaven. Judge not that you be not judged. నువ్వు కనుక ఇతరులను జడ్జి చేస్తే, నువ్వు ఏదైతే వాడే యాడ్స్టిక్ టు జడ్జ్ దెమ్, భగవంతుడు అదే జడ్జిమెంట్ను ఉపయోగించి నిన్ను జడ్జి చేస్తా అంటాడు. నువ్వు ఇతరుల దోషాలు ఎంచితే భగవంతుడు నీ దోషాలు ఎంచుతా అంటాడు. రైట్? అండ్ హీ సేస్ బ్యూటిఫుల్లీ, అండ్ వై డూ యూ లుక్ ఎట్ ద స్పెక్ ఇన్ యువర్ బ్రదర్స్ ఐ అండ్ డోంట్ కన్సిడర్ ద ప్లాంక్ ఇన్ యువర్ ఓన్ ఐ? Why do you look at the speck in your brother's eye and don't look at the plank in your own eye? నువ్వు తోటి మనిషిలో ఉన్నటువంటి ఒక నల్స్, కంటిలో ఉన్నటువంటి నల్స్ను చూడటానికి ఇష్టపడుతున్నావు, కానీ నీ కంటిలో ఉన్నటువంటి చెక్క ముక్కను చూడటానికి ఇష్టపడలేదు. ఇన్ యువర్ ఓన్ ఐ యూ హ్యావ్ ప్లాంక్, బట్ దాట్ యూ హ్యావ్ ఇగ్నోర్డ్ అండ్ యూ వాంట్ టు లుక్ ఎట్ ద స్పెక్ ఇన్ యువర్ బ్రదర్స్ ఐ. ఇతరులో ఉన్నటువంటి కంటిలో నల్స్ మాత్రమే ఉంది, నీ కంటిలో ఇంత చెక్క ఉంది, బట్ యు ఆర్ నాట్ లుకింగ్ ఎట్ ఇట్. సో యూ ఇగ్నోర్ దట్. దట్స్ వై. అంటే ఇతరుల దోషాలు ఎంచేవాడు తమ దోషాలు తెలుసుకోలేరు అంటారు కదా. పరుల తప్పులు ఎన్నువారు తమ తప్పులు తెలుసుకోలేరు. మనకి చాలా ఉన్నాయి తెలుగులో ఈ ప్రావర్బ్స్. గురువింజ తన కింద ఉన్నటువంటి డార్క్ అది చూడదంటారు కదా. లైక్ దట్. సో యూ నీడ్ టు ఫోకస్ అపాన్ యువర్ సెల్ఫ్, యూ నీడ్ టు ట్రాన్స్ఫార్మ్ యువర్ సెల్ఫ్. ఓకే, అండ్ ఇన్ దిస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషనల్ జర్నీ, ద థింగ్ దట్ విల్ బి యూస్ఫుల్ టు యూ ద మోస్ట్ ఈజ్ దిస్. Today onwards, I want to look at only the positive side of every human being. Okay? And also it is important, morning or Surya sir also was telling that a word of compliment, ఎవరైనా మంచి చేస్తున్నారు అనుకోండి, బాగా చేస్తున్నావు అని కొంత అప్రిషియేట్ చేయడం చాలా అవసరం.
దానివల్ల వాళ్ళకి ఏంటంటే చాలా పాజిటివ్ ఎనర్జీ వస్తుంది. అండ్ వర్డ్ ఆఫ్ ప్రైజ్ ఫ్రమ్ సొసైటీ, పీపుల్ ఆర్ డెస్పరేట్లీ లుకింగ్ ఇట్. దేర్ ఆర్ గుడ్ పీపుల్, దేర్ ఆర్ హానెస్ట్ పీపుల్, బట్ దే ఆర్ నాట్ గెటింగ్ ఎనీ ఎంకరేజ్మెంట్ ఫ్రమ్ సొసైటీ. If we are good individuals, we need to encourage them. And also expressing our gratitude and thankfulness for all the things that we receive from nature. We have to express our gratitude and thankfulness to God and also to people around. For example, you have gone to a hotel, okay? Waiter will come and put something in front of you, maybe tiffin or breakfast or meals. And in the West, it is there. They say thank you. No, why should I say thank you? Anyway, I'm going to pay money. No. There is a human person, human being. Life is involved. You're paying money for the material, maybe breakfast or lunch, but there is a person who has served you. You cannot really repay that. So a word of thankfulness, thank you, brother, thank you. In the West, they say, for even small thing, they say thank you. మీరు చూసారా, ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేశారా? వేరే దేశాల్లో, యూరోప్లో చిన్న సర్వీస్ చేసినా కూడా వాళ్ళు వెంటనే థ్యాంక్ యూ అంటారు. మన దగ్గర అది మనం కొంచెం నేర్చుకోవాలి వాళ్ళ నుంచి. సో ఎక్స్ప్రెసింగ్ గ్రాటిట్యూడ్ అండ్ థ్యాంక్ఫుల్నెస్ సో దట్ అదర్స్ ఆల్సో విల్ గెట్ ఎంకరేజ్, దే ఫీల్ గుడ్ అబౌట్ దెమ్ సెల్వ్స్, రైట్? ఆ గ్రాటిట్యూడ్ ప్రకటించడం అనేటువంటిది కూడా ఒక మంచి లక్షణం. మన క్యారెక్టర్ డెవలప్మెంట్లో, పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్లో ఇది చాలా బాగా ఉపయోగపడతాయి మీకు. ఇతరులకు పాజిటివ్ ఎనర్జీ ఇచ్చారు కాబట్టి మనలో పాజిటివ్ ఎనర్జీ ఎక్కువ జనరేట్ అవుతుంది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ, నైస్ ఈవినింగ్.